I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, it's my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers to my shin splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, it's my style. Hello students, how are you all? Hello Naru. Just give me a quick confirmation if you can hear me, students. Am I audible, visible, both of it? Hello students, how are you all? Hello Shiv Shankar, welcome to the session. Hello Naru. Just give me a quick confirmation if you can hear me, students. Am I audible? Yes, great. I'm so happy that today at this time, that is in the afternoon, that you students are live watching me here, attending this session. So good, students, so good. So students, so na peru Narayan. So I will be teaching you physics here, right? So e particular channel, that is Vedantu 8, 9, 10 Telugu channel lo, right? So along with me, already Gayatri ma'am, she's already teaching physics on the same channel, right? So with her, so even I will be like taking few parts of this topics that you have in your syllabus, right? So in our topics, like even I will be like explaining those concepts, and then we will also together solve problems, right? So there's a lot of fun waiting for us ahead. So in today's session, students, so manam human eye and the colorful world. So ee topic నుండి start చేస్తాము, right? సో ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఎందుకు ఉంది అంటే లైక్ ఆల్రెడీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇంకా రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, రైట్? సో అదర్ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ దోస్ క్లాసెస్,
రైట్. సో అక్కడ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్, మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం నాలెడ్జ్ అక్కడ నుండి వచ్చేసింది, రైట్. సో నా హ్యూమన్ ఐ ఆన్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో సో ఆ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్. సో దోస్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఓకే ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ దట్ ఈస్ హ్యూమన్ ఐ ఆన్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్, రైట్. సో ఈ టాపిక్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే సో ఫస్ట్ ఆ ఇనిషియల్ 2 టాపిక్స్ బేసిక్స్ అనేవి మనకి ఐడియా ఉండాలి, రైట్. బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ లెన్స్, okay, and we are going to deal with the concept of refraction, right, in this particular topic. Come on students, I welcome you all to this wonderful platform that is Vedantu. Come on quickly, put hello yes in the chat forum. Shall we start with the session, students? Andaru get your notebooks, a plain notebook, a pen. Yes, I see a good strength watching live this class. Great students. So first here we will start with few of the basic concepts, right. So the first one, okay, of this in this particular chapter, okay, manam edaithe నేర్చుకుంటామో అది దాన్ని మనం like power of accommodation ni antamu, right. So what is power of accommodation, what is a near point, what is far point, right. So these are some of the basic concepts, right, so that we will be discussing, right. So in the first slide, the beginning of this particular chapter, that is human eye on the colorful world, right. So power of accommodation, near point, far point, right. So these are few of the concepts, right. So manaki every now and then ఈ టాపిక్ మనం చదువుతున్నప్పుడు మధ్యలో వస్తూనే ఉంటాయి. సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు కూడా సో మనకి when we use spectacles, right, so we will be using different types of lens, right. So we can use a concave lens, so in some other cases we will also be using convex lens, right. So there are also cases, okay, కొన్ని defects of eyes ఉంటాయి, right. So whenever we have such various other defects of eyes, right, so in those cases you will also be using both of these lens, right, so together, okay. So we otherwise call them as bifocal lens, right. So concave and convex, right. So ఈ particular lens ఉన్నప్పుడు వాటి ఆ lens or ఆ spectacles యొక్క power find out చేయాల్సినప్పుడు so we will be requiring these small terminologies that which are near point, far point, right, and power of accommodation, right students. So before we dig deeper into this topic, right, so first the very first concept, okay, that we are going to recall, okay, is the lens, right. So convex and concave lens, right. So in the topic refraction of light, right, so in the topic refraction of light, so we have seen this particular topic, right. So where we were having a convex lens or a concave lens, right. So ఇప్పుడు మన లైట్ రే అనేది నార్మల్ గా అది ఒక సోర్స్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి, రైట్. See students, light travels with a speed of 299,792,458 meters per second exactly, right. So light travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second approximately, right. So this is what the value of light, okay, that we normally or generally use, right, during during those times, okay, when we plug in the values into the problems, okay, and solve problems, right. But this is the exact speed of light. So students, so light అనేది ఫస్ట్ ఒక సోర్స్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే like sun is a natural source of light, right. It emits light in all the possible directions, in all the 360 degrees, right. So when sun is releasing that light in all those possible directions, right. So light is like spreading, right. It is starting from the sun and it is like shooting away from the sun, right. So with this much speed, which means it travels 299,792,458 meters in just one single second, okay. So imagine how many meters will it travel, okay, if time keeps progressing, రైట్. ఒకవేళ టైం పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ పెద్ద నెంబర్ ఎంత ఎలా డబుల్ అవుతుంది, ట్రిపుల్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇట్ విల్ జస్ట్ లైక్ కీప్ ఆన్ మల్టిప్లైయింగ్, right. So now that particular light, okay, it is coming, okay, let us only pick one of those a group of light rays which we otherwise call as beam, okay. Let us pick one of that particular ray from that beam of light, okay, that is spreading away from sun, okay, in all the possible directions. ఆ ఒక one light ray అనేది మన ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వస్తుంది, okay, sun nundi or from tube light or from any light bulb, right. So that one particular light ray is traveling towards our object, okay. And now here is our object, and what is our object? Let us suppose it is our apple, right. So our object is our apple. Yes, so over here we have our apple now. Yes students, so now tell me, అందరి నుండి నాకు ఆన్సర్స్ రావాలి, రైట్. సో మన యాపిల్ కలర్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? వావ్, ఎక్సలెంట్ షేక్. జై శ్రీకృష్ణ షేక్.
Welcome to the session, students. Very good. Keep it up. Keep it up. You've got a very good score. Eligible for gift? Okay, so you are eligible for gift. So what sort of gift did they tell that they'll be giving you? Check, because you've scored 245 rank. So color of apple is red, right? So why is color of apple red? Why is apple painted with red color? Yes, students? Or the molecules with which the apple is made? ఏదైతే molecules తోటి apple formation అయిందో, right? So ఆ molecules అనేది red color లో ఉన్నాయా? So why do you see apple in red color and why do you see the leaf of apple in green color? See, students, we are talking about the concept that is human eye and the colorful world, right? So our world is like so colorful, right? So how exactly is it colorful, right? ఈ కలర్ అనేది మన world కి ఎలా వచ్చింది, right? It is all because of light, students. The answer is it is in light. Okay, so this light that I told you, that is coming from the sun, okay, which is coming from sun, right, with this much speed. Okay, this particular light is white light. It is white light, right? So students, important thing in this white light is ఈ white light ఏదైతే white light గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామో ఈ white light అనేది 7 different colors combination తర్వాత జరిగిన light. Okay, so this white light, if you will split it, it has 7 different colors, right? So violet, indigo, blue, green, orange, yellow, red. So we have spread of 7 different colors, right? A spectrum of colors, right? So now e colors lo nundi, so when light is coming in the form of white light, okay, when it is coming and hitting an object, now a thing that you should remember is, see, light still did not hit the apple. ఈ light apple దగ్గరకు వచ్చేసింది, then we froze the time. మనం time ని stop చేస్తున్నాం, right? Which indeed is impossible, right, in reality, but yet, so we are like stopping light now. And now what I want you to know is when this light will come and hit an object, right? So now this object, it can be an apple, or it can be my pen, or it can be my smartphone, right? So it can be anything at all, any object in this universe. Okay, so when light is coming and hitting that object, okay, now this object will absorb some of the portion of that light that is coming towards the object, right? It will reflect some of the other quantities of that total light, right? And it will also refract or let light to pass through it. దానిలో నుండి లైట్ ని పాస్ చేయడానికి అధికారం కూడా ఇస్తుంది, right? So this white light which is coming from the sun, right, once it comes and hits an object, right, so this white light, okay, let us say if 100% of white light is coming, right, so maybe 30% will get reflected back, right, and maybe 60% might be absorbed by the apple అనేది ఆ లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. ఇంకా 100లో 60 ఇంకా 30 తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందండి? 10%, right? So maybe that 10% might have refracted through it, or like might have transmitted through it. దాంట్లో నుండి ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. Okay, this is 10%, right? Now the color of the apple, which is in red color, okay, it is all because of the amount of light that is refracted back, or so that is reflected back. Okay, so out of this absorption, reflection and refraction. Okay, so from these 3 different things, right, so this reflection is because of which, okay, reflection anedi, it is such a concept, okay, because of which you will see our world so colorful, right? But it depends on what color getting reflected back. ఇక్కడ మనం నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వైట్ లైట్ లో 7 different colors ఉన్నాయి, right? ఆ 7 different colors లో ఇక్కడ మనం 60%, okay, which got absorbed by the apple, right? ఆ 60% లో ఈ 7 different colors నుండి maybe some 3 colors అనేవి absorb అయిపోయాయి, right? So maybe those colors are yellow, orange and blue. Okay, these 3 colors might have got absorbed, right, students? So similarly green, indigo, right, and violet, right, so may have been transmitted through the apple, right? And one color that is red, okay, now this one color is getting reflected back from the apple, and now that reflected light ray is in red color, right? And now you are looking at that apple, right? So from here you are looking at that apple, right? So that red light is straightly going into your eye, right? And then that is how you will know, అలా మీకు తెలుస్తుంది అది apple అనేది రెడ్ కలర్ లో ఉంది అని, right? So this is the concept behind why do we see different various colors around us, right? And the colorful world. So
hence the human eye and the colorful world. So this is the topic that we are going to deal with, students. Right, so we are going to throughout this topic, throughout this chapter, right, so going to deal with various concepts, okay, so wherein the light is getting refracted through lens and then it is entering into your eye, okay, and how exactly are you able to see various things around you, right, and we will also be like looking at different defects, right, like myopia, hypermetropia, presbyopia, right, so throughout this chapter, right, and then we will also be solving problems, okay, on how to fix those cases when you have those eye defects, okay, because you or any human being on earth, okay, will really or necessarily would want to look at our world so colorful, okay, we want to see all the colors, we want to see everything that is possible, right, around us, right, and that is only possible when we have perfect eyes, right, and we are making them perfect by putting those spectacles or those convex or concave lens, right, ఆ lens పెడతాము, ఆ lens పెట్టాలంటే first ఆ lens ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, power of the lens ఏంటి, focal length ఏంటి, so we have to do all a wide baffling big number of calculations, right, and then we will give the results, and then the person who makes the lens, okay, the lens maker will get you those lens or those spectacles, you will put them on, and then that is how you will again be ready to see the colorful world around you. Right, so this is all that we're going to deal with in this particular session and throughout this particular chapter, okay, so this session is divided into various different parts, students, so this is the first part of this topic, human eye and the colorful world. So here we will start our session with this particular question, students. Yeah, I want you all to solve this question. Here we have a girl who shifts her focus from the book to the trees. Her eye lens will become what? See, ఇక్కడ మన చెట్టు కింద ఒక అమ్మాయి కూర్చుంది, రైట్, సో ఈ అమ్మాయి ఒక బుక్ చదువుతుంది, షీఈస్ రీడింగ్ అ నావెల్, రైట్, అండ్ నౌ షీఈస్ రీడింగ్ అ నావెల్, ఓకే, చాలా సేపు నుండి రీడ్ చేస్తూనే ఉంది, అండ్ ఫైనలీ షీ వాంట్స్ సమ్ రిలాక్సేషన్ టు హర్ ఐస్, సో ఫోకస్ అనేది ఇలా పైకి పెట్టింది, రైట్, సో షీఈస్ నాట్ ఫోకసింగ్ ద బుక్ నౌ, షీఈస్ లైక్ రాదర్ లుకింగ్ అట్ ద ట్రీని చూస్తుంది, రైట్, సో ఇలా ట్రీని చూసినప్పుడు ఈ అమ్మాయి లైక్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ఐ లెన్స్, ఈ ఐ లోపల ఒక లెన్స్ ఉంటుంది, రైట్, it will be a crystalline lens, okay, that crystalline lens, will it become thinner, will it become thicker, or will it become denser, or will it become lighter? That is the question, students. Yes, students, I need your answers. See, students, this question manam already refraction of light, okay, of refraction of light at curved surfaces, ఆ టాపిక్ మనకి ఆల్రెడీ అయిపోయింది, రైట్, సో ఆ టాపిక్ మనకి ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈజీగా ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనేది ఏ లెన్స్ అయి ఉండొచ్చు, షుడ్ ఇట్ బి అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ లెన్స్, సో అది మాత్రం మీకు అర్థమైపోతే లైక్ ఇఫ్ యూ విల్ నో దాట్ then you will easily be answering this question. Okay, so for your help, okay, I'll give you a hint. So it is actually a convex lens that you'll be having. You'll be having a convex lens in your eyeball. So this white light, it has... Yes, Mojesh, hello, Naruto. I'm good, thank you. How are you? Yes, students. So what will happen to the lens? So it will become thinner. Yes, very good. So it will become thin. See, students, when you have an object very close to the eye. So when you have an object very close to the eye, see, this is your eyeball. This is your eyeball, right? And somewhere inside the eyeball, so over here, you will be having your crystalline lens, right? So which is supported by the ciliary muscles. This is supported by the ciliary muscles, right? So here you have a book. Book anedi chala close ga undi mana eyeball ki, right? So now there will be a light ray. There will be a light ray. Let us take two light rays, okay, starting from a single point from the object. Here refraction of light will happen, or bending of light, okay, when light is going from one medium to another medium. ఆ particular phenomenon ni మనం refraction of light అని అంటాము, రైట్. సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ అయింది, ప్లస్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది కదా, సో ఈ లెన్స్ దగ్గర కూడా మళ్ళీ రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ అ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఇది మన కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కదా. కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది స్టూడెంట్స్? వాట్ విల్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ డూ? Converging lens will further bring the light rays closer, okay, they will make all the light rays to converge and meet at a point, right? So light ray anedi converge ayindi, and now this light ray is going and it is hitting somewhere there, right? So from the same point of that object inkoka light ray ochindi ila, so this also got refracted here, again got refracted, and finally these two light rays met here. Ee refracted light rays ekkadaithe meet avutayo akkada mana image anedi form avutundi, right? So ikkada chudandi mana image anedi retina paina form ayindi. This is our retina,
right? So what exactly are these terms, retina and all? Manam sessions like once we go from one part to the other part, you will be understanding that. Okay, but for now just understand that when the reflected light rays will meet on the retina, that is when you can clearly see the object. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుందో ఆ రెటినా అనేది స్క్రీన్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ లైక్ అ స్క్రీన్, అండ్ ఆన్ దాట్ స్క్రీన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్? యువర్ బుక్, రైట్? సో ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద బుక్, image of the light rays that are coming from the book is forming on the retina, ఒకవేళ అలా జరిగితే, రైట్, సో మన బుక్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్ స్టూడెంట్స్? సో నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ షీ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ ట్రీ. బుక్ని పక్కన పెట్టేసింది, ఇప్పుడు ట్రీని చూస్తుంది, రైట్? సో ట్రీని చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మన లైట్ రేస్ కొంచెం దూరం నుండి వస్తున్నాయి, రైట్? సో when she is looking at the tree, now what you will notice is, so from the same point of the tree, if you are taking two light rays, these two light rays are getting refracted, రైట్? ఒకవేళ మన లెన్స్ అనేది ఎలా ఇంతకుముందు ఎంత థిక్గా ఉందో అదే థిక్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే మన ఇమేజ్ అనేది ఆర్ అవర్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్ సమ్వేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది రెటినా. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడో ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ యూఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద లెన్స్. ఇది ఎంత కన్వర్జ్ అయిందో అలాగే ఉంది, దాని కర్వేచర్ అనేది చాలా కర్వ్డ్గా ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది మన రెటినా ముందు పడితే మనకి ట్రీ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. యూ విల్ గెట్ అ బ్లర్డ్ విజన్, బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఓన్లీ వెన్ ది ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటినా, దట్ ఈస్ వెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్ సో క్లియర్లీ, right? So to make this image form on the retina, what should happen to the lens? Now the lens, ఇక్కడ మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేస్తాం కదా, ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే అవర్ లెన్స్ షుడ్ బికమ్ థిన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు మన కర్వేచర్ ఇలా ఉంది, ఇలా ఇంతగానం కర్వీ ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం అంత కర్వీని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని థిన్ చేసేస్తున్నాం ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నౌ దిస్ బ్లూ కలర్ curvature is part of a very big circle like this, right? That will have a center of curvature, and this is your focus point. This is your focus point, right? Now what about that black color lens, the initial lens? See, it is part of a circle like this. That will have a center somewhere here, right? And it will also have a focus somewhere here, right? Chudandi ipudu, this was the focal length of the black lens, right? And now this is the focal length of the blue lens. You see, the focal length got increased, or in other terms, the lens got thin. Okay, mana lens anedi thin అయిపోయింది, right? So when this girl is shifting her focus from reading a book to watching a tree which is a little far away, right? So her eye lens will become thin. Okay students, so this is the solution to our question. Now the concept power of accommodation. Hello Mojesh. Yes students, welcome to this session. I welcome you all to this wonderful platform Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel ki swagatam students. Yes, so now power of accommodation is the ability of eye lens. Ability of what eye lens? See, I told you, right? Here we have a crystalline lens, and on this crystalline lens, or in other words, in this crystalline lens we have, in this eyeball we have this crystalline lens, right? So this particular crystalline lens, so when the object was closer enough, right? So mana lens anedi thick ga undi, okavela object duram velipinappudu emaindi, mana lens anedi thin అయిపోయింది, right? So sudden ga thin ela అయిపోయింది ante there are some muscles that are attached to this crystalline lens, right? So which are otherwise called as ciliary muscles. So ikkada mana blue color muscles chusam kada, so these are the ciliary muscles. These are the ciliary muscles, CILIARY, right? So it is these ciliary muscles, right? So that will try to increase the thickness or reduce it. Okay, contract them and then release them, right? Or release the crystalline lens, right? So power of accommodation is the ability of the eye lens. Okay, eye lens oka ability untundi kada, right? So to focus the near objects and the far objects so clearly, right? So that particular ability of the eye lens, okay, is what we call as the power of accommodation. Accommodating ante మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది దగ్గరన్నా ఉండనివ్వండి, దూరమన్నా ఉండనివ్వండి, ఎలాంటి కేసులో అయినా, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అయినా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ, రైట్? సో అలా దాన్ని మనం క్లియర్గా చూడడానికి ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ చేంజెస్. దోస్ చేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ అకామిడేషన్స్, right? So it is the power of accommodation is the ability of the crystalline lens,
right? So to focus near and far objects clearly on the retina, okay, by adjusting the focal length, okay, it will be adjusting the focal length, right? So this sort of accommodations, okay, is what we call as the power of accommodation, right? But students, ఈ power of accommodation అనేది it is limited. It is not unlimited. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎంత దగ్గరికి పెట్టినా కూడా you should be able to see it clearly. Is it true? No, students. See, there is a limit, okay, that is 25 centimeters. The limit is 25 centimeters, which is otherwise the near point. This is the near point. Okay, so near point మనం ఈ వర్డ్ ఎక్కడ చూసాం కదా, yeah, over here. See, power of accommodation, near point and far point. Okay, near point is the point, it is the closest point, okay, till which you can see the objects clearly with the help of your human eye, right? So మన ఐ బాల్ నుండి 25 సెంటీమీటర్స్ ముందు వరకు మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని పెట్టినా కూడా అది మనకి బ్లర్డ్ విజన్ లో కనిపిస్తుంది, రైట్? 25 సెంటీమీటర్ తర్వాత ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మనం పెడితే దాన్ని మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు, ఓకే. So without any blurriness or without any disturbance, you can see clearly, right? So there is a limit, okay. This is the near point, right? Now, what is far point? So when I already say near point, okay, so intuitively far point is nothing but, even you can answer it, okay, it is the farthest point, okay, of distinct vision, okay. So when I say distinct vision, distinct is the other word of clear. It is the farthest point of clear vision. మన విజన్ అనేది క్లియర్గా ఉండడానికి ఫార్దెస్ట్, అంటే ఫార్దెస్ట్ వరకు ఎంత దూరం పెట్టొచ్చు మనం ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎంత దూరం పెట్టొచ్చు, ఓకే, స్టిల్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్గా విజిబుల్ అవ్వాలి, రైట్? అండ్ దాట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ ఫర్ ఎ నార్మల్ హెల్తీ ఐ, విచ్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, ఓకే. అండ్ ఫర్ ఎ నార్మల్ హెల్తీ ఐ ది నియర్ పాయింట్ ఈస్ 25 centimeter. And let's solve this question, students. The near point of a girl's eye is 25 centimeters, right? So when the book is 24 centimeters away, what happens? ఒక అమ్మాయిది నియర్ పాయింట్ అనేది 25 సెంటీమీటర్స్, రైట్? సో ఒకవేళ బుక్ని 24 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర పెడితే, రైట్, ఏమవుతుంది? షీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద బుక్, ద లెటర్స్ విల్ బికమ్ బ్లరీ, ద బుక్ విల్ అపియర్ లెస్ బ్రైట్, హర్ ఐస్ విల్ గెట్ స్ట్రెయిన్డ్. ఎస్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మన పెన్ ఉంది, ఓకే, మన పెన్ని ఇక్కడ పెట్టాను నేను, నాకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్? సో అలాగే ఇంకొంచెం దగ్గర తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, ఐ విల్ బి క్లోజింగ్ మై ఐస్ బికాస్ I will feel like my eyes are getting strained, right? So her eyes will obviously get strained. Her eyes will get strained. This is correct. And what else is correct? This is an MSQ question, students. This is an MSQ question, multiple select question. More than one correct answers. Her eyes will get strained. 25 centimeter లోపల పెడితే ఎలాగైనా మనకి స్ట్రెయిన్ అనేది you can sense it. And also you will notice మన పెన్ అనేది blur అయిపోతుంది, right? It is getting blurry, right? So the letters of the book will get blurry, right? These two are correct. Now what about this one? She won't be able to see the book. అంటే మనం పెన్ అనేది మాయమైపోయిందా? Will you still be able to see the pen? Yes, you will be, right? So pen అనేది బ్లర్ అవుతుంది అంతే. So in the same way the book will, the letters will get blurred, but still you can see the periphery of the whole book, right? You can see that there is some book there, there is some object there, right? Right, the only difference is it is a little blurry, ante. So one cannot be the correct answer. And also the book will appear less bright, okay. See, the brightness is not getting changed, students. Brightness is the same. See, whether you put it there or whether you put it here, the brightness is same, right? So the amount of light that is coming from the pen will remain same. That is what I meant, okay, when I said brightness of the object. Now ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనకు ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది, ఓకే. ఈ ఇమేజ్ లో ఒక ఓల్డ్ పర్సన్, he is reading a book, okay, he is reading a book and he is trying to put the book a little too far, okay. And look at the other person, what is this person doing? ఇతని ముందు ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టినాడు, మీలాగే ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టినాడు, కానీ మీరు ఈ పర్సన్ లాగా చేయకండి, ఓకే. సిట్ ఆన్ a chair, right, and sit at a distance which is comfortable for your eyes, okay. Don't lean so forward and like look at the computer screen like this, ఓకే. ఒకవేళ మీరు మొబైల్ స్క్రీన్స్ యూస్ చేస్తే, సో స్క్రీన్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి లెటర్స్ చిన్నగా ఉంటాయి, నేను చిన్నగా కనిపిస్తాను, సో యూ విల్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ డూ ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ దిస్ guy is doing, right? So do not do that. Yes. So now, so what are they doing? They like, one person is like coming so closer, one person is like going so far, right? So what can happen because of these? What are the incidents? What are the circumstances? What are the harmful circumstances, okay, that can happen
because of events like these. See students, there are yeah, so you will be noticing, right, so that your eyes will get strained after a little while, right? See over here, this old person, okay, so this old person, there is some reason why he is putting his book so far. ఎందుకు న్యాచురల్ రీజన్ ఏముంటుంది స్టూడెంట్స్, అతనికి ముందుకి బుక్ పెడితే కనిపించదేమో, అంటే అతని నియర్ పాయింట్ అనేది రిసీడ్ అయిందేమో, రైట్? నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి, నార్మల్ హెల్తీ హ్యూమన్ ఐస్కి మన నియర్ పాయింట్ అనేది 25 సెంటీమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. అంటే 26 సెంటీమీటర్ దగ్గర మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా అది మనకి క్లియర్గా కనిపించాలి. కానీ ఈ ఓల్డ్ పర్సన్కి 26 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టినా కూడా కనిపించట్లేదు. అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ హిస్ ఐ, దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ హిస్ విజన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై హీస్ ట్రైయింగ్ టు పుట్ హిస్ బుక్ అ లిటిల్ టూ ఫార్ అవే, right? And the same thing might be happening to this guy as well. ఈ పర్సన్కి ఏంటి, మన ల్యాప్టాప్ అనేది కొంచెం దూరంలో ఉంది, రైట్? అంత దూరంలో ఉన్నా కూడా అతనికి ఆ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న లెటర్స్ సరిగ్గా క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. అంటే నార్మల్ హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్కి, ఫర్ అ హెల్తీ హ్యూమన్ ఐ ద ఫార్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది మనం చెప్పాం కదా, లైక్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సి స్టూడెంట్స్, నైట్ మనం అందరం డిన్నర్ చేస్తాము. డిన్నర్ చేసిన తర్వాత ఫర్ దోస్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ హ్యాబిట్, ఓకే, టు గో ఫర్ అ వాక్, ఓకే, ఆన్ ద రూఫ్ టాప్, okay, in the night after your dinner, right? So rooftop kelli like normally like chala cool breeze vastundi, right? It's a very good feeling, right? And then you will look up above in the sky, right? And then you will be like looking at that dark night sky, right? And then you will be having those point stars in the sky, right? And those stars, have you ever wondered how far those stars are? Ila mana finger todi like star ni pattukoni teeseste star vachestundandi students. Will star come into your hands? No, right? Not really, right? So you will also be having these ideas like, yeah, let's put a ladder and like climb a little to a height, koncham height ki velipothe like we can find the star, ala manaku anipistundi. But students, you should know that those stars are light years far away, okay? See, distance traveled by light in one single year in 365 days, right, so is 1 light year, right? Kani a star anedi, it is not 1 light year far away, it is like many light years far away, right? The number is so big, right? So that star is like so far away that you can approximate that distance between you and that star to be infinity, okay? So the distance between the star and you can be approximated to infinity, okay? So that star which is at infinity is still visible for your naked eye, right, so clearly in the night sky, right, after your dinner, once you go onto the rooftop, right? So మనం ఆ స్టార్స్ చూడడానికి వెళ్తాము, చూడగానే we will be feeling happy. And do your eyes get strained? No, your eyes are not getting strained because ఆ స్టార్ అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకి, okay? Image is exactly forming on the retina, right? So students, for a normal eye, మనం ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినా కూడా మనకి క్లియర్ గా ఇమేజెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బట్ this guy who is getting strained, like అతని ల్యాప్టాప్ ని చాలా దగ్గరికి పెట్టి ఇన్ని రోజులు వాడాడు కళ్ళు మొత్తం like he is not able to see anything now, right? So that is why he's like bringing the laptop so close, right? So maybe he's also having some defect, right? He's also having some defect of vision, okay? So in this particular topic, so we will be first dealing with the first defect, that is myopia. Now what is myopia? So students, myopia is nothing but nearsightedness. Myopia is nearsightedness. Now what is nearsightedness? Yes students, what is nearsightedness? Nearsightedness, so first the word sightedness ante to see clearly, అంటే నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి మయోపిక్ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, okay? So we human beings are healthy human beings, okay? Maybe if I'm using spectacles, I might be having some defect, okay? But forget about me, okay? Generally a normal human being is a healthy human being, right? So that healthy human being having a healthy human eye, right, so maybe having some defects. So maybe అతని నియర్ పాయింట్ అనేది కొంచెం రిసీడ్ అయిపోయింది, ఆర్ అతని ఫార్ పాయింట్ అనేది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది, రైట్? సో ఇలాంటి కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే సో దాన్ని మనం డిఫెక్ట్ అంటాము, రైట్? ఒకవేళ నియర్ పాయింట్ దూరం వెళ్ళిపోతే, రైట్, దాన్ని ఒక డిఫెక్ట్ అని పిలుస్తాము, దానికి ఒక పేరు ఉంది, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఫార్ పాయింట్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేస్తే దానికి ఇంకొక పేరు ఉంది, రైట్? సో వెన్ ఐ సే myopia,
myopia అంటే నియర్ సైటెడ్నెస్ అంటే నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్యాన్ బి సీన్ క్లియర్లీ. అంటే see if you have a human eye here, right? So for a healthy human eye, this is the near point and this is the far point. Far point is infinity, near point is 25 centimeters. So మన eyeball నుండి 25 centimeters length లో, ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మనకి బ్లర్డ్ గా కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని దీంట్లో పెడితే ఇట్ విల్ బి బ్లర్, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ రేంజ్, ఈ రేంజ్ లో ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని పెడితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ. Right, students? So when I say myopia, the near objects are clear. అంటే ఈ 25 తర్వాత ఈ 25 కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూస్ దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. అంటే మేబీ ఇక్కడ వరకు అన్ని క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. ఆల్ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్, ఇక్కడ పెట్టాము ఆబ్జెక్ట్, రైట్? దీస్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లియర్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ రేంజ్ ఇస్ క్లియర్. దాని తర్వాతవన్నీ ఇట్ ఇస్ బ్లర్ అగైన్. అంటే ఫార్ పాయింట్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఇన్ఫినిటీ ఉంటే, ఫర్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ మయోపిక్ ఐ, ఓకే, his far point is just till here, maybe 100 centimeters. అంటే 100 centimeters వరకు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే, 25 నుండి 100 వరకు ఉంటే, సో ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లియర్లీ విజిబుల్ టు అ పర్సన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ మయోపియా, రైట్? సో మయోపిక్ పర్సన్ కి ఫర్ అ మయోపిక్ ఐ, రైట్? సో దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపించవు, రైట్? సో ఇలాంటి కండిషన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయగలుగుతాం మనం, రైట్? సో దీన్ని మనం కరెక్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. See students, in our previous chapter, we have discussed about the curved surfaces, the refraction of light at curved surfaces. So మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము, కాన్కేవ్ లెన్స్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము, right? So we have seen the light rays, how do they refract, right? So we know that convex lens is a converging lens. The light rays that are coming towards the convex lens, they will undergo refraction and they will come together and they will meet here. అవి దగ్గరకు వచ్చేసి ఇక్కడ మీట్ అయిపోతాయి at a point called focus point, right? So similarly for a convex lens, for a concave lens, we know that for a concave lens, if the initial light rays, the incident light rays, if they are initially parallel to the principal axis, right? So once they undergo refraction from this particular concave lens, you will notice that these light rays will go far away. Like this, right? ఒకవేళ ఈ light rays ని మనం వెనకాల డైరెక్షన్ లో ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే, if you are tracing these light rays back, you will notice that they are meeting somewhere at a point here in front of the mirror at a point called focus, right? So these were few of the small topics of refraction of light. Ivi manam last chapter lo nechukunnam, right? So we are going to use this concave lens. To correct the defect called myopia. ఓకే, సో మయోపియాలో ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ దూరం ఉంటే మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్గా కనిపించదు. ఎందుకు కనిపించదు? ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కేసులో ఒక క్వశ్చన్ చూసాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ మన బుక్ అనేది, ఈ అమ్మాయి బుక్ దగ్గర పెట్టుకుంది, దాని తర్వాత బుక్ని పక్కన పెట్టేసి అమ్మాయి చెట్టుని చూస్తుంది. చెట్టు అనేది కొంచెం దూరంలో ఉంది, రైట్? సో చెట్టు దూరంలో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైంది, మన ఇమేజ్ అనేది ఐబాల్కి ముందు, అంటే రెటినాకి ముందు ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ ఫామ్ అయింది మన ఇమేజ్. యాక్చువల్గా when she was reading the book, her image was forming here in the first case, right? But in the second case, her image is forming in front of the retina, right? So ఇప్పుడు ఈ ముందు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ని వెనకాలికి తీసుకెళ్లి రెటినా పైన ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఒకవేళ ఈ ట్రీకి మీ ఐబాల్ కి మధ్యలో ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్ మనం యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవే లైట్ రేస్ ఇలా వస్తున్నాయి ట్రీ దగ్గర నుండి, రైట్? ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు కొంచెం దూరం వెళ్తాయి ఫస్ట్, బికాస్ దిస్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇస్ అ డైవర్జింగ్ లెన్స్ కదా. సో ఇట్ విల్ ఫస్ట్ డైవర్ట్ దీస్ లైట్ రేస్, కొంచెం దూరం వెళ్తాయి. ఇలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు పైనుండి బెండ్ అయ్యి అక్కడ నుండి వస్తున్నాయి. కాబట్టి నౌ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మింగ్, దే బోత్ విల్ బి మీటింగ్. దీస్ రిఫ్రాక్టర్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్ నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రెటినా. ఎందుకంటే ఇనిషియలీ దే గాట్ డైవర్జ్డ్ బై యూజింగ్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్, రైట్? సో ఇలా మన కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది మన మయోపిక్ పర్సన్కి విజన్ అనేది క్లియర్గా చూడడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది.
yes students, right? సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం ఇందాక చూసాము, ఇక్కడ చూసాం కదా, once you will trace this light rays back, this is where the image will be formed, right? So అదే ట్రేసింగ్ మనం ఇక్కడ కూడా చేద్దాం. See over here, if you now trace this, you will notice that the image is formed here. ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. అంటే మన చెట్టు అనేది ఇక్కడ ఉంది, రైట్? ఆ చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. వావ్, వాట్ ఈస్ దిస్? దెర్ ఆర్ 2 trees? No, it is the same tree. The image of that tree is formed a little front. Now, what is the meaning of this? What is the meaning of this is, ఇక్కడ మనం చూసాము, see, for a myopic eye, the far point is just till 100 centimeters. అంటే ఒకవేళ మన ట్రీ ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఆ ట్రీ ఇమేజ్ అనేది కొంచెం ముందు ఫామ్ అయింది, అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ దిస్ క్లియర్ జోన్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద క్లియర్ జోన్ ఆఫ్ దట్ మయోపిక్ ఐ, right? And now this image of the tree, because of using the concave lens use చేయడం వల్ల, మన ఐబాల్ కి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్న ట్రీకి కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ట్రీ విల్ నౌ యాక్ట్ యాజ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ విల్ నౌ యాక్ట్ యాజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ మయోపిక్ ఐ. This tree will now act as object. And now students, now look at this. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లియర్ జోన్ కదా. So this person will be able to see that object so clearly, right? So this is how the myopic eye can get corrected, right? So the image will act as the object for the eye lens. So this is the most generic example. సో మనం క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నాము, రైట్? సో మన బుక్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకి, కానీ మన బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది కనిపించట్లేదు. Ma'am is writing something there on the board, but we are not able to see it clearly, right? But what is ma'am writing? Oh, I'm not able to see clearly. So what you would do in that case? So మీరు ఏం చేస్తారు? Ma'am, I want to sit in the first bench. You'll go to the first bench and sit there. ఎందుకు? మన బోర్డ్ అనేది దగ్గరకు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, సి యూ క్యాన్ గెట్ ద బోర్డ్ క్లోజ్ టు యువర్ బుక్. నీ బుక్ ప్లేస్లో నీ బోర్డ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టలేవు, కానీ బట్ యూ కెన్ వాక్ అ లిటిల్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గో సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్, రైట్? అండ్ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద బుక్ క్లియర్లీ, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద బోర్డ్ క్లియర్లీ, రైట్? సో అలా కాకుండా మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడే ఉన్నాము, రైట్? సో ఇంకా వేరే ఏమైనా చేయవచ్చా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ మూవింగ్ దర్? ఓకే, సో మేబీ యూ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ లేజీ దీస్ డేస్. నువ్వు చాలా లేజీ అయిపోతున్నావు, నీకు వాక్ చేయాలని లేదు, మరి ఫస్ట్ బెంచ్ దాకా, ఎందుకంటే మన డోర్ ఏమో వెనకాల బెంచ్ దగ్గర ఉంది, రైట్? సో అక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుందామని అనుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు బీ అ లిటిల్ స్మార్ట్ అండ్ పుట్ ఆన్ సమ్ స్పెక్టికల్స్, రైట్? సో మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ అయినా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, రైట్? సో విచ్ లెన్స్ స్పెషల్లీ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ డిఫెక్ట్ ఏమంటాం? దూరం ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించట్లేదు. నియర్ సైటెడ్నెస్ అంటే నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ, అంటే మన బుక్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ బట్ ద బోర్డ్ కెనాట్ బి సీన్ క్లియర్లీ, రైట్? దిస్ డిఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మయోపిక్ డిఫెక్ట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ అ గాయ్ కాల్డ్ పింటూ. సో మనకి ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు పింటూ, right? So Pinto can see clearly till a maximum distance of 1 meter. Okay, find the power of the corrected lens he requires. What is the power of the lens he should require? So first of all, mana far point icharu. See students, this is our eye. This is the near point, NP, and for a healthy person, infinity is the far point. This is the FP, right? But we are talking about Pinto, right? So Pinto can only see a maximum distance of 1 meter. అంటే 1 meter వరకు మాత్రమే కనిపిస్తాయి అతనికి. ఇది 1 meter అనుకోండి, ఇది 1 meter. Okay, and now this is the new far point of this person Pinto. పింటూకి far point 1 meter వరకే, అంటే 1 meter తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని బ్లర్గా కనిపిస్తాయి పింటూకి, రైట్? సో this is the near point. Near point is 25 centimeter, we know, right? And this far point of this Pinto is 1 meter. Okay, so ఈ పర్సన్ మయోపియా తోటి సఫర్ అవుతున్నా కూడా నార్మల్ ఐకి నియర్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుందో ఇతని కూడా అంతే ఉంటుందండి. ఓకే, ఓన్లీ చేంజ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే the far object, the far point will get changed. Okay, the far point will come a little closer to his eye, right? So now ఇప్పుడు మన బ్లాక్ బోర్డ్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. నేను ఇందాకే చెప్పాను, మన బ్లాక్ బోర్డ్ ఎక్కడున్న బ్లాక్ బోర్డ్ అక్కడే ఉంటుంది. మనం చదువుకోవాలని చెప్పేసి, మనం రాసుకోవాలని చెప్పేసి మనం బోర్డ్ని అక్కడ నుండి తీసేసి ఇలా దగ్గర తీసుకురాలేం, రైట్? సో యువర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ స్టిల్ బీ అట్ ఫార్ పాయింట్. సో యువర్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ బ్లాక్ బోర్డ్, విల్ స్టిల్ బీ యువర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్
from the eyeball, what is the object distance? Infinity. But see students, listen very carefully. So we have used the Cartesian coordinate sign convention, right? So we've used the Cartesian sign convention, right? So when we were solving the problems of lens and mirrors, right? So 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right? Akkada manam minus f plus f, minus u plus u, minus v plus v. So ivi manam chusam kada, right? So our signs అనేది మనం ఏ law follow చేసాం, మనం Cartesian sign convention rule follow చేసాం, right? So which means you have a Cartesian coordinate system like this. This is your vertical axis, this is your horizontal axis. So we have to start the measurements from the pole or from the origin towards right. If you are going towards the positive x-axis, so your values will be positive. Towards left అయితే negative అవుతాయి, towards up అయితే positive అవుతాయి, towards down అయితే negative అవుతాయి, right? So over here, this is your origin, because your crystalline lens are here and the pole of the lens is here, right? So ఈ crystalline lens నుండి మనం left direction లో వెళ్తున్నాం. ఎందుకు వెళ్తున్నాం? మన ఆబ్జెక్ట్ ని రీచ్ అవ్వడానికి. మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? మన బ్లాక్ బోర్డ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది. బట్ ఫ్రమ్ పోల్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్? సో యువర్ సైన్ విల్ బి నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ, రైట్? నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్? మన ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి స్టూడెంట్స్? మన ఈ పర్సన్ కి ఫార్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? 1 మీటర్ ఉంది, అంటే 1 మీటర్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో మన ఇమేజ్ అనేది ఒకవేళ 1 మీటర్ దగ్గర ఫామ్ అవుతే he will be able to see the object clearly, right? So now this new image will act as the object to this person, right? So our image, we have to build a concave lens to this person, ఎందుకంటే ఇది మయోపిక్ డిఫెక్ట్ కాబట్టి. సో కాన్కేవ్ లెన్స్ మనం బిల్డ్ చేయాలి. సో ఆ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. నౌ దట్ ఇమేజ్ విల్ బికమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ పర్సన్, ఫర్ దిస్ నార్మల్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్, అండ్ దెన్ హీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ స్టోరీ, right? So your image distance should be 1 meters towards left, right? So from pole నుండి మనం నెగటివ్ సైన్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి, సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద సైన్ as నెగటివ్, రైట్? సో నెగటివ్ 1 meters, right? So we have to find the power. So we know our formula. We know power is inversely proportional to focal length. Power equal to 1 by focal length, but this focal length value should be in meters. Okay, then you will get the power unit as in diopters, right? So already mana velocity meters lo undi, your infinity value, the object distance is also in infinity. So sorry, this is image distance, okay? So your image distance is already in meters, right? Your object distance is already in meters. Your focal length will also be in meters. Why? Because we are using the lens formula. What is lens formula, students? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So మనం 1 by f ని find out చేస్తున్నాం, right? So 1 by f ని find out చేయాలంటే let us plug in the values. So 1 by minus 1 minus 1 by minus infinity, okay? So which will be plus infinity. And what is 1 by infinity? This will be 0. This is equal to 1 by f, right? So this is equal to 1 by f, right? So 1 by f is equal to minus 1. So ఈ minus 1 ఇక్కడ రాసేద్దాం. So it will be minus 1 diopters, right? So power of the lens, so find the power of the corrective lens అని అడిగారు కదా. So power of the lens should be minus 1 diopters, right? So మన పవర్ అనేది నెగటివ్ వచ్చింది. సో పవర్ కేమ్ అవుట్ టు బి నెగటివ్ 1 diopters. పవర్ నెగటివ్ ఉండవచ్చా స్టూడెంట్స్? పవర్ నెగటివ్ ఉందంటే ఏంటి? ఫోకల్ లెంత్ కూడా నెగటివ్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్, రైట్? సో ద డినామినేటర్ షుడ్ బి నెగటివ్, సో దట్ దిస్ పవర్ విల్ బి నెగటివ్, రైట్? ఫోకల్ లెంత్ నెగటివ్ ఏ లెన్స్ కు ఉంటుంది? కాన్కేవ్ లెన్స్ కా, కాన్వెక్స్ లెన్స్ కా? సీ ఫర్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వి నో if you put an object towards left side, right, the light rays that are initially parallel, after converging they will meet at a point called focus point, right? So from pole you have to travel towards right, okay, to reach the focus, so that you will be getting the focal length. See, focal length for a convex lens is always positive. Focal length for a convex lens is always positive. Focal length for a concave lens is always negative. For a convex lens, focal length is positive. For a concave lens, the focal length is negative. See. So ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. సో ఫోకల్ లెంత్ నెగటివ్ ఉంటేనే మన పవర్ కూడా నెగటివ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు పవర్ నెగటివ్ ఉంది అంటే సో ఫోకల్ లెంత్ కూడా నెగటివ్ ఉన్నట్టు, రైట్? అండ్ ఫోకల్ లెంత్ నెగటివ్ ఉందంటే ఏంటి? అది కాన్కేవ్ లెన్స్ కదా, రైట్? సో ఇది మన మయోపిక్ డిఫెక్ట్ కదా. మయోపిక్ ఐకి మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సి వెరిఫికేషన్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ వెరిఫైడ్. ఓకే, సో మన ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటే సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం
ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ 1 మీటర్ కదా, సో ఈ స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత రైట్, సో 1 మీటర్ దగ్గర తీసుకొచ్చాం రైట్. సో దిస్ విల్ బి యువర్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ -infinity, దిస్ విల్ బి యువర్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ -1 రైట్. సో దెన్ we got the value of focal length right, so which is -1 right, and then we got the value of power which is -1 diopters right. So this is our myopic eye students right. సో here you see మన ఇమేజ్ అనేది మన రెటీనా ముందు ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి రెటీనా కన్నా ముందు రైట్. సో దీన్ని మనం ఇంకొంచెం వెనకకి తీసుకెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్ పెట్టామనుకోండి, చూడండి లైట్ రేస్ ఫస్ట్ బెండ్ అయ్యాయి, దే ఆర్ గెటింగ్ రిఫ్రాక్టెడ్, దే ఆర్ గోయింగ్ అ లిటిల్ ఫార్ అవే, మళ్ళీ అక్కడ నుండి మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద మయోపిక్ ఐ ఈస్ కరెక్టెడ్ రైట్. సో మయోపిక్ ఐ, సో ఓకే, సో మయోపియా కరెక్షన్లో సో మై కేవ్. సో మై కేవ్ అనేది, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వర్డ్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఒకవేళ మై కేవ్ అనేది మన వర్డ్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే, మై కేవ్ అంటే కాన్కేవ్ రైట్. సో కాన్కేవ్ లెన్స్ని యూస్ చేస్తే దిస్ డిఫెక్ట్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్. సో మయోపియాలో కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేయాలా, కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేయాలా, సో ఇది మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అప్పుడప్పుడు రైట్. సో ఫర్ దాట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ నిమోనిక్ మై కేవ్ రైట్. సో మయోపియా, so causes enti, like what are the big different causes because of which you will be facing these myopic defect. So the causes is maybe your eyeball is a little longer. Okay, eyeball అనేది చాలా పెద్దగా ఉండొచ్చు రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది మన ఐ కదా, సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఐబాల్ని మనం ఒకవేళ పెద్దగా పెంచేస్తే, సైజ్ పెంచేస్తే ఏమవుతుంది, ఐబాల్ అనేది ఇలా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మన రెటినా అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది, మన ఇమేజ్ చూడండి ఇక్కడనే ఉంది రైట్. సో అలా ఒకవేళ ఐబాల్ పెద్దగా అయినా కూడా సో మన ఇమేజ్ అనేది ముందు పడుతుంది రైట్. సో మేబీ ద ఇమేజ్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది అదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అదర్ థింగ్ ఏంటి, మన ఐబాల్ అనేది పెద్దగా పెరిగిపోయినా కూడా ఆ కేసులో కూడా మన ఇమేజ్ అనేది ఐబాల్ కన్నా ముందే పడుతుంది, ఆర్ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ రెటినా కన్నా ముందు ఫామ్ అవుతుంది రైట్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ది అదర్ కేస్ ఇస్ థిక్కర్ ఐలెన్స్. ఓకే, సో ది అదర్ థింగ్ ఇస్ ఐలెన్స్ అనేది థిక్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, మన ఫోకల్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది రైట్. సో యువర్ ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్ టు దిస్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, సో ఫోకల్ లెంత్ రెడ్యూస్ చేసిన లేకపోతే ఐబాల్ని ఇంక్రీజ్ చేసిన రైట్. సో దీస్ క్యాన్ రిజల్ట్ ఇన్ అ డిఫెక్ట్ కాల్డ్ మయోపియా. నౌ హైపర్మెట్రోపియా అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్, జస్ట్ ది ఆపోజిట్. This is far-sightedness. Myopia ante near-sightedness, ante near objects can be seen clearly, right? So hypermetropia ante far-sightedness, ante far objects can be seen clearly. ఓకే, అంటే నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపించవు. నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించవంటే ఫర్ అ నార్మల్ ఐ నియర్ పాయింట్ ఏంటి స్టూడెంట్స్, ఫర్ అ నార్మల్ ఐ ద నియర్ పాయింట్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్స్. రైట్. సో ఈ పర్సన్ ఏదైతే పర్సన్ హైపర్మెట్రోపియాతో సఫర్ అవుతున్నాడో ఆ పర్సన్కి మన నియర్ పాయింట్ అనేది 25 ఉండదు, 25 కన్నా ముందు ఉంటుంది రైట్. సో మేబీ లైక్ 30 సెంటీమీటర్ ఆర్ 35 సెంటీమీటర్ వరకు మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించవు, ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ ఆల్ బి బ్లరీ రైట్. దాని తర్వాత మన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తాయి రైట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ఫినిటీ. మన మయోపియాలో ఫార్ పాయింట్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది రైట్, ఇక్కడ మన ఫార్ పాయింట్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది, ఇట్ ఈస్ రిసీడెడ్ రైట్. బట్ ఫర్ హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ ద ఫార్ పాయింట్ ఇస్ నాట్ రిసీడెడ్ రైట్. సో here we have the human eye right. This is the near point at 25 centimeter right, for a healthy person. Okay, and this is the far point of a healthy person which is at infinity right. But now this person's eye is suffering from a defect called hypermetropia. defect suffer చేసినప్పుడు మన ఫార్ పాయింట్ అనేది ద నియర్ పాయింట్ అనేది కొంచెం ముందుకెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద న్యూ నియర్ పాయింట్ రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నార్మల్ విజన్లో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే బ్లర్ ఉండే రైట్, కానీ ఇప్పుడు హైపర్మెట్రోపియాలో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మొత్తం అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని బ్లర్గా కనిపిస్తాయి, దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి బ్లర్గా రైట్. సో ఓన్లీ దిస్ రేంజ్ విల్ బీ క్లియర్, ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద క్లియర్ రేంజ్.
This is the clear range, right? So we have to use some correction, like there is some corrective lens for that, right? And the corrective lens for that is your convex lens, right? So you can also use contact lens, right? So contact lens, even in contact lens there is a small convex lens that is inbuilt in it, right? So that will help you see the objects clearly, right? So you use a convex lens, right? So this convex lens, what it will do, it will try to further converge the lens, it will further converge the lens. So mana image anedi hypermetropic defect తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది మన ఐబాల్ వెనకాల ఆర్ ద రెటినా వెనకాల ఫామ్ అయింది, రైట్? సో ఆ రెటినా వెనకాల ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ని మనం రెటినా పైకి తీసుకురావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ హియర్, right? So over here we have an eyeball like this, right? And this is your retina, right? This is your eyeball, right? So if an object is placed little far away like this, okay, ikkada mana crystalline lens undi, right? So light rays that are coming from this particular object, they have formed like this, okay? So now ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇంకొంచెం దగ్గర తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ లైట్ రేస్ అనేవి మళ్ళీ అలాగే బెండ్ అవుతున్నాయి, బెండ్ అయ్యి ఈ లైట్ రేస్ అనేవి మన రెటినా బయట మీట్ అయ్యాయి, ఓకే? సో దీనికి ఒక రీజన్ ఏముండొచ్చు, ఒక రీజన్ ఇలా అవ్వడానికి రీజన్ ఏముండొచ్చు అంటే ఇంతకుముందు మన లెన్స్ ఉంది కదా, లెన్స్ ఇంత థిక్నెస్ ఉండే, రైట్? సో ఆ లెన్స్ థిక్నెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? సో అది ఎంత థిక్ ఉందో అదే థిక్నెస్ ఉంది, రైట్? సో ఈ లెన్స్ అనేది ఇంకా థిక్ అవుతాయి ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గెటింగ్ మచ్ థిక్, రైట్? సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఒకవేళ ఇది ఇలా ఇంత థిక్నెస్ ఉంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్, రైట్? సో ఫోకల్ లెంత్ ఒకవేళ రెడ్యూస్ అవుతాయి, సో ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా, రైట్? సో ఆ ఫోకల్ లెంత్ని రెడ్యూస్ చేయలేం, మన హ్యూమన్ ఐ ఫోకల్ లెంత్ని రెడ్యూస్ చేయలేం. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ థిక్ లెన్స్ని ఇంకొకటి ఇక్కడ పెట్టకుండా, సో యూ విల్ బి యూజింగ్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లెన్స్, స్పెక్టికల్ ఫామ్లో. ఈ స్పెక్టికల్లో మనం ఈ లెన్స్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఇస్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల సో మన లైట్ రేస్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ రిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి, ఆల్రెడీ కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి, కన్వర్జ్ అవుతాయి. దాని తర్వాత ఆల్రెడీ ద సెకండరీ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఆల్రెడీ మన ఐ లోపల ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ ఫర్దర్గా కన్వర్జ్ అయ్యి మన ఇమేజ్ అనేది రెటినా దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద explanation, okay, on how we can correct the hypermetropic eye, right students? So instead you can also use some surgical you can also go to the diagnostic center, right? So with surgical treatments also, so you can correct this defect, that is hypermetropia. Yes students, so this is how you can use the convex lens, right, and correct the defect, that is hypermetropia. So these are the two defects, myopia and hypermetropia, right students? So just give me a second. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand it. I don't understand it. I don't understand. Yes students, now let us solve a question. So here we have Bablu, right? So Bablu can clearly see an object when it is beyond 1.5 away, right? So when the object is 1.5 centimeters away, right? So Bablu can clearly see the object. Find the power of the corrective lens he requires. See, look at this picture students. ఈ picture లో ఇంతక picture కి ఈ picture కి difference ఏంటి? See, in this picture, the board, ఇతను మన person, he is sitting at a bench, right? Now the board
to this person is clearly visible, right? సో బోర్డ్ అనేది క్లియర్గా విజిబుల్ అవుతుంది, కానీ మన బుక్ అనేది కనిపించట్లేదు. అంటే ఏ డిఫెక్ట్ అది అంటే ఫార్ సైటెడ్నెస్. ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే ఏంటి? ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్యాన్ బి సీన్ క్లియర్లీ, రైట్, బట్ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ బి సీన్ క్లియర్లీ. అంటే మన పర్సన్కి హీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అ డిఫెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ విజన్ ఆఫ్ అ నార్మల్ near point of the normal eye, right? And this is infinity. This is infinity. This is infinity. This is the far point of a normal eye, right? But this person, far points can be seen clearly. Ante this is a hypermetropia. Hypermetropia ki మనం ఏమని నేర్చుకున్నాము? హైపర్మెట్రోపియాలో ద నియర్ పాయింట్ అనేది కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయింది. నియర్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ విచ్ వీ డు నాట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, దిస్ రేంజ్ is clearly visible to this guy, right? So this blue clearly sees an object which is beyond 25, which is beyond 1.5 meters. Ante the near point of this person is 1.5 meters and 150 centimeters. Okay, this is already 25 centimeters, this is 150 centimeters. Ante 150 centimeter tarvata yanni clear ga kanipistunayi, right? So we have to find the power of him. Okay, so power find out cheyalante we know power is equal to 1 by focal length. So power first find out cheyalante we have to first know the value of focal length in meters. Okay, so how do you find the focal length? సెంటీమీటర్స్లో వచ్చినా కూడా వాల్యూని మన తర్వాత మనం దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇంటూ meters and then find the value of the power. Okay, so first we have to get the value of focal length. Okay students, so we can get the value of focal length from the length formula. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by focal length, right? So ఈ length formula use చేస్తే you will be getting your values of v and u, right? So sorry, first how do you get the value of u? So you already know. See, మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టినా కూడా మనం ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని డిజైన్ చేస్తున్నామంటే రైట్, సో మన ఆబ్జెక్ట్ని 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర కూడా పెట్టాలి. ఇంతకుముందు మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ లేనప్పుడు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెడితే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. ఎందుకంటే ఈ పర్సన్కి 150 సెంటీమీటర్ తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్లియర్గా కనిపిస్తాయి, రైట్? ఈ పర్సన్ ఒక డిఫెక్ట్ సఫర్ అవుతున్నారు కదా, సో 150 సెంటీమీటర్ తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్లియర్గా కనిపిస్తాయి, రైట్? కానీ మనకి 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్ కూడా మనకి క్లియర్గా కనిపించాలి. అందుకే మనం ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని తయారు చేస్తాం. లేకపోతే మనం ఈ స్పెక్టికల్స్ మనం పెట్టుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ నో మీనింగ్, రైట్? మీనింగ్ ఉండదు, రైట్? సో మీనింగ్ ఉండాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ 25 దగ్గర పెట్టినా కూడా మనకు క్లియర్గా కనిపించాలి. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి -25. మైనస్ ఎందుకు పెట్టాము? ఎందుకంటే మన పోల్ నుండి వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. డు నాట్ ఫర్గెట్ దిస్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, రైట్ సైడ్ పాజిటివ్, లెఫ్ట్ సైడ్ నెగటివ్, అప్ పాజిటివ్, లెఫ్ట్ నెగటివ్, డౌన్ నెగటివ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద పోల్ ఇస్. మన పోల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో పోల్ ఆఫ్ వాట్? పోల్ ఆఫ్ ద క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ దిస్ ఐ. ఓకే, ఐబాల్లో కూడా ఒక క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ పోల్, సెంటర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లెన్స్, రైట్? ఫ్రమ్ దట్ పోల్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, right, to reach the object which is at 25, so it will be -25. And what is your image distance? Image should be formed where? 25 centimeter దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది it should be forming at 150 centimeter, right? So image should be at -150 centimeter, right? So let's plug in these values and get the value of focal length. So 1 by -150, right? So -1 by -25. So -25. So how do you make it 150? 25 4s is 50. So 25 4s is 100, right? So 25 6 is what? 150, right? So multiply and divide both sides with 6 in the numerator and denominator, so that you will be having a common denominator, right? So 1 minus 6 by -150 is equal to 1 by focal length, right? So the value is -5 by -150, right? So what will the answer be now? So 5 ones, 5 30s, right? So it will be 1 by 30, right? So this 1 by 30 value you got it in centimeters, right? So the answer here you get it as 1 by 30. 1 by f is equal to 1 by 30. So అదే వాల్యూ మనం ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాం. But this is in centimeters. 1 centimeter is how many meters? We know that 1 meter is equal to 100 centimeters,
right? So 1 centimeter is how many meters? 1 centimeter is 1 by 100 meters. 1 by 100 meters, right? So ఇక్కడ మనకు సెంటీమీటర్ టర్మ్ ఉంటుంది కదా, సో ఇక్కడ మనకి సెంటీమీటర్ ఉంది కదా, ఈ సెంటీమీటర్ని మనం 1 by 100 మీటర్స్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ నౌ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 1 by 100, right? Now this is gone, you got it in meters, right? So your focal length now is in meters, right? This 100 will go to the numerator, this 100 will now go to the numerator, this 100 will go to the numerator because reciprocal, right? So you will be left with 100 by 300, 100 by 30. Just put this all aside, just put this all aside, 100 by 30. So let me write my answer here. Right, 0 0 will get cancelled, right? So 3 ones, 3 threes are 9.34, like some value like that. So power you got as plus 3.34 diopters, right? So ఈ వాల్యూస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే, సో నా పవర్ నా స్పెక్టికల్స్ పవర్ లైక్ ప్లస్ 3 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది, ప్లస్ 2.6 ఉంది, రైట్? ఆర్ అదర్వైజ్ లైక్ మైనస్ 0.67 ఉంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద పవర్. ఓకే, సో దిస్ గాయ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ 3.34 అండ్ ప్లస్ సైన్ యూస్ చేసామంటే ఇట్ షుడ్ బి అ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ప్లస్ సైన్ యూస్ చేసామంటే ఇట్ షుడ్ బి అ కాన్వెక్స్ లెన్స్, రైట్? అండ్ ఫర్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ we know that the focal length is obviously positive, right? ఇక్కడ కూడా మనం లాస్ట్ టైం చూసాము. Okay, where did we see convex lens the focal length is positive? Okay, here we have seen. Okay, otherwise let us see again. Let us see again. So for convex lens, the light rays are initially parallel to the principal axis. After converging, they will meet at a point, right? And they're meeting at a point, and this point, wherever they meet, that is where the image is formed, and the image is formed at the focus, right? So this is your pole, right, students? So ఇప్పుడు మన పోల్ నుండి ఫోకస్కి ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాము, రైట్? బట్ దిస్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ పాజిటివ్ బికాస్ ఫ్రమ్ పోల్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ టు రీచ్ ద ఫోకస్, రైట్? సో యూర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ సైడ్, రైట్? సో ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, so for a convex lens, the focal length is positive, right? So for a concave, lens, you recall, right? Yeah, we have seen it in the previous case. These are the light rays which are initially parallel. They will diverge, right? You should trace them back. They will meet at a point called this point. This is your focus point, right? So you're moving towards the left side to reach the focal length, right? This case, the focal length is negative. Focal length is negative. Focal length is represented with small f. It is negative. Yes, so over here we have seen. Now students, now LASIK. This is laser assisted surgery, right? So this is normally generally done, okay, to reshape the cornea. See students, cornea is the frontmost portion of the eye. This front layer of the eye is what we call the cornea, right? So light is actually, when the light is coming from a particular object, okay, light manam chusamu, it was starting from the sun with a speed of 299792458 meters per second. With that much speed, light is coming and hitting an object, right? Object ni hit chesin tarvata ikkada manam apple case chusam, right? So object came and hit the apple, and apple is reflecting some light, and especially in this case the apple was reflecting the red light. Okay, so I have removed it for some reason, just like change the screen, right? So apple was reflecting the red light, right? And that red light was entering into your eye, and that is how you were able to tell that apple is in red in color. Apple is red in color, right? So now our red light anedi apple nundi ostundi, ante red light is now coming from the object. So here you have the lens, right? And then here you have the apple, red in color, right? Object put in front of the lens, right? Now the light rays are coming from the apple in red color, right? And these are the light rays that we were talking about, right, in the last chapter, right? A light ray parallel to the principal axis, right? After converging, it will go through the focus point, right? Take another special ray which is going towards the pole of this particular lens, right? It will keep going undeflected,
right? And wherever the meet, that is where the image is formed. An inverted apple, right? If the apple is kept behind center of curvature, right? And this is where the focus 1 is. This is where center of curvature 1 is. This is where focus 2 is. This is where center of curvature 2 is. Do you recall all this, right? So ఇక్కడ మనం లైట్ రేస్ ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో దీస్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మన ఇనిషియల్ లైట్ రే వచ్చింది సమ్ ర్యాండమ్ సోర్స్ నుండి. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇనిషియల్ కమింగ్ లైట్ రే కూడా వైట్ లైట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కలర్స్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ 7 different కలర్స్, రైట్? అన్ని 7 different కంబైన్డ్ ఫామ్ లో లైట్ రే వచ్చింది, రైట్? ఫ్రమ్ దాట్ ఆల్ ద 6 కలర్స్ గాట్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్, రైట్? ఓన్లీ 1 కలర్ గాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, దట్ ఈస్ యువర్ రెడ్ లైట్ రే, రైట్? సో నౌ to correct the cornea, so ఈ మన లైట్ రే వస్తుంది కదా, సో ఇఫ్ దట్ లైట్ రే ఈజ్ నౌ ఎంటరింగ్ ఇంటూ యువర్ ఐ, ఆ యాపిల్ నుండి లైట్ రే అనేది ఐ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఐ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు, సో మన కార్నియా ఇస్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఐ, layer of the human eye. Okay, so over there the refraction of light ray will happen, and maximum amount of refraction will happen at this cornea itself, right? So light ray will now get refracted from the cornea, right? Now that refracted light ray will now enter into your eye, right? So in some cases you will be having some defects in this particular cornea, right? So ee cornea lo unna defects ni, right? So layers of cornea ni with the help of LASIK treatment or LASIK surgery, right? So we can make our cornea proper. We can reshape the cornea. Sometimes we get irregular shapes of the cornea. The reasons can be anything, right? Because of like because of like for a very lengthy stretch of time you are like looking at your computer screens or you're looking at your mobile screens, right? So alanti cases lo, so mana cornea will get reshaped, or it will be get distorted, right? So that distorted cornea, right, so can be corrected with the help of LASIK surgery, right? So cornea is reshaped with this particular surgery. Okay students, so we have seen till now about hypermetropia, right? So hypermetropia is a condition where you cannot see the near objects clearly. ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ నియర్గా కనిపిస్తాయో, నియర్గా ఉంటాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ బి సీన్ క్లియర్లీ. యూ కెన్ ఓన్లీ సీ ద ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, రైట్? నౌ దర్ ఇస్ అనదర్ డిఫెక్ట్. There is another defect which is presbyopia. In presbyopia, you cannot see near objects clearly, and you cannot also see the far objects clearly, right? Such a defect where you have a case wherein you cannot see the near objects clearly, inka far objects kuda clear ga kanpinchavu, right? So alanti condition ni manam presbyopia antamu, right? So but this particular presbyopia is not because of long eyeball or like short eyeball. So short eyeball anedi, so see, for a hypermetropia there are the causes can be because of short eyeball. Okay, మన ఐబాల్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల, ఐబాల్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల మన ఇమేజ్ అనేది రెటినా వెనకాల పడిపోయింది, రైట్? సో ఇంతకు ముందు దిస్ ఇస్ హౌ ద రెటినా ఇస్, రైట్? ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా, రైట్? Now the eyeball got reduced in size, right? Now you see the image is forming behind the retina, right? Light rays ila ikkada nundi vachai, right? And they met somewhere here, right? The image is forming behind the retina for this new eyeball, right? Now this eyeball is a short eyeball, right? So this can be a reason. Or in other terms, instead of eyeball getting short, eyeball is of the same size, the big eyeball. We're talking about the big eyeball here. We are talking about that big eyeball here, right? These are the two light rays. They got refracted, and wherever the refracted light rays will meet, right? So you can meet a eye, right? That is where the image is formed. This is where the image is formed, right? Now, instead of this image forming here, maybe the image might have formed here. Now, why the image is forming somewhere behind the retina? Okay, so why the image is forming behind the retina? So the reason can be, see, the object is brought a little closer, and we know that in hypermetropia it is far sightedness, until near objects cannot be seen clearly, రైట్? సో మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది నియర్లో పెట్టాము, కానీ మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది బ్లర్గా కనిపిస్తుంది. బ్లర్గా ఎందుకు కనిపిస్తుంది? ఎందుకంటే మన ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల పడిపోయింది. ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల పడిందంటే, సో మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంది కదా, సో మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనేది సరిగ్గా కన్వర్జ్ అవ్వలేదు. మన లెన్స్ అనేది థిన్గానే ఉంది,
రైట్. సో మన లెన్స్ ఒకవేళ థిక్ అవుతే మన ఫోకల్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ ఫోకల్ లెంత్ రెడ్యూస్ అవుతే మన ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది. రైట్. సో వన్ మోర్ డిఫెక్ట్ or one more reason why do you have hypermetropic condition is because of thick eyelids. Sorry, thin eyelids. I'm so sorry. Because of thin eyelids. ఇక్కడ మన ఐలెన్స్ థిన్గా ఉన్న ఐలెన్స్ థిన్గానే ఉన్నాయి, అవి థిక్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ అవి థిక్ అవుతే they are able to, your ciliary muscles are like working properly, or your crystalline lens are like working properly, right? And finally your crystalline lens is able to form thick, and finally the image is forming on the retina, right? So your thin eyelids are remaining thin, so it is because of that reason, right? But for presbyopia, it is not because of thin eyelids, but the reason why do you have why you cannot see the near objects clearly, okay, in presbyopia, just like how you had the same case in hypermetropia. Hypermetropia low, the near objects cannot be seen clearly. In presbyopia also, the near objects cannot be seen clearly, right? Kani ikkada reason is because of lens getting hardened with age and the weakened ciliary muscles. Okay, even the ciliary muscles are also a little weak, right? So because of weak ciliary muscles, so the accommodation of the lens between thin lens and thin convex lens and thick convex lens, mana presbyopia lo or in hypermetropia or in any human eye, in any normal human eye, students, you have the crystalline lens kada. Aa crystalline lens anedi thick ga untayi, thin ga untayi, right? But these are accommodated, right? These are accommodated with the help of the ciliary muscles, right? So ciliary muscles are thick, are weak, okay, in presbyopia, right? So in myopia, the ciliary muscles may be functioning properly, right, or may not be functioning properly, and for the same reason the lens is thick or thin, right? But it is because of the two conditions. One is because of the weakened ciliary muscles, and the other one is because of lens getting hardened with age. ఇప్పుడు లెన్స్ అనేది ఏజ్ వల్ల హార్డ్ అయిపోయినప్పుడు మన సిలియరీ మజిల్ ఎంత పుష్ చేసినా కూడా మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని, తిన్నుగా ఉన్న కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని థిక్గా చేయడానికి ఎంత ట్రై చేసినా కూడా మన లెన్స్ అనేది చాలా హార్డ్ అయిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్, రైట్? సో అలాంటి కండిషన్స్ లో, సో యూ కెనాట్ మేక్ దిస్ థిన్ లెన్స్ అగైన్ ఇంటూ థిక్. సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ మేక్ ద థిన్ లెన్స్ ఇంటూ థిక్, right? So in that case you cannot bring this image that is formed behind the retina on the retina. You cannot bring the image that is formed behind the retina on the retina. You cannot bring it on the retina, right? So presbyopia is a defect which is generally because of age. Yes, students, just give me a second. I'll be back. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand it. I don't. Yes, students, I'm back. I'm so sorry. Can you all hear me? Am I audible, students? Just give me quickly give me a confirmation if I'm audible. Yes, I am audible. So presbyopia. So this is the difference between hypermetropia and presbyopia. Hello Neelam, welcome to the session. I have yes Mojesh, I've had my lunch. I'm so sorry to reply you. Oh great, so Mojesh, you use a concave lens, so maybe you are suffering from a myopia, Mojesh. Yes, I'm good, thank you. How are you, Neelam?
So in presbyopia, students, so to correct presbyopia, so we have seen how we can correct our hypermetropic eye, right? So we have seen we use a convex lens. We use a convex lens, right? So similarly for myopia, we have seen how did we correct that by using a concave lens. But to correct a presbyopic eye, so to correct a presbyopic eye, right? So how do you correct this? So you will correct this with the help of bifocal lens, right? So you will correct this with the help of bifocal lens, right? So in bifocal lens, you have your diverging lens, you have your concave lens already up above, right? So a concave lens already paina unnai, right? And then you're also using a converging lens, right? So mana converging lens anedi or our convex lens అనేవి మన కింద portion లో ఉన్నాయి, right? మన converging lens అనేవి మన కింద portion లో ఉన్నాయి, right? So you have both the lens, convex lens and concave lens. You have both the lens, convex lens and concave lens, right? Very good, Neelam, right? So you have convex lens and concave lens, right? So such a lens is what we call as the bifocal lens. This is bifocal, wherein you have two focal lengths. One focal length because of the convex lens, adi kinda portion lo unnanduku, another focal length because of concave lens, adi paina portion lo unnanduku, right? But this bifocal lens can be made a little progressive. Why are you making this progressive? See students, look at this particular case. Can you see my laser pointer? Yes, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్కడైతే ఉందో చూడండి, ఈ పైన మొత్తం మనకి కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంది, ఈ కింద మొత్తం మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది, రైట్? సో కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ బార్డర్ ఉంది కదా మన బైఫోకల్ లెన్స్ కి, ఈ బార్డర్ వల్ల మనకి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. సో చూడండి, ఈ పైన రీజియన్ లో ఉన్న హౌస్ క్లియర్ గా ఉంది, ఈ కింద రీజియన్ లో ఉన్న మన ఫ్లవర్ కరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ బార్డర్ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ బుషెస్ అనేది మనకి సరిగా కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ లైక్ ఎట్ ద బార్డర్. సో ఇది మనకు సరిగా కనిపించడానికి మనకు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తామో, మన హెడ్ని కొంచెం టిల్ట్ చేస్తాం, ఇలా కిందికి చూస్తాం, కిందికి చూడగానే ఈ బుష్ అనేది పైకి కనిపించేస్తుంది, రైట్? సో అలా కాకుండా మళ్ళీ మన హెడ్ను రొటేట్ చేయకుండా మనకి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టిల్ క్లియర్లీ సీ ఇట్, దెన్ ఫర్ దాట్ కేసెస్ యూ యూజ్ అ ప్రోగ్రెసివ్ లెన్స్. ప్రోగ్రెసివ్ లెన్స్లో ఏముంటుందంటే, ఈ బార్డర్ లేకుండా స్మూత్గా దెర్ విల్ బి అ ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇంటూ కాన్వెక్స్ లెన్స్, రైట్? ఈ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ వల్ల you will be having this progressive lens, right? So wherein you can still see the bushes without tilting your head. Your head is still like this and you are still able to see it, right? So this is the just difference between a bifocal lens and progressive lens, right? But this is still the correction of presbyopic eye. Got it, students? Yeah. What if everyone will exit at once? I will be left alone, right? Don't make me leave alone, right? Let's all study this together. All right. So over here, just there is a correction with the question. I will correct it and I will be back. Just give me a minute. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't. Yes, students, we are back. Yeah, so over here, this is the complete question. So our old man is suffering from is suffering from presbyopia, right? So here his near point is 75 centimeters, right? Right. So our near point kanipivaddu ante, yeah, I can't understand that. Can you rewrite that, Neelam? So an old man is suffering from presbyopia, right? So his near point
is 75 centimeter. See, first of all, if it is presbyopia, he cannot see it with the near objects clearly. He cannot even see the far objects clearly. Ante ee defect lo what is the condition? Ee defect lo what is the condition? Yeah. What is the condition? See, the near point. This is the normal human being near point, right? And this is the normal human being far point. This is the normal human being far point, right? But for this particular person, right, who is suffering from presbyopia, so to this person, in near point అనేది ముందుకు వచ్చేసింది, right? And the far point కూడా ముందుకు వచ్చేసింది, right? So the near point got receded and the far point came a little forward. ఇది near point అనేది వెనక్కి వెళ్ళింది and the far point got forward, right? This is the new near point, right? And this is the new far point. This is the new far point, right? So ikkada manaki question lo, so his near point is 75 centimeters. So students, the near point is 75 centimeters, right? And the far point is 1.5 meters, right? So this is 1.5 meters, or in other words 1 meters is 100 centimeters kada. So 1.5 meters kada. So 1 meter is 100 centimeters ante centimeters lo 100 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే సో మన 1.5 ని కూడా 100 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి, and that will be equal to 100 centimeters. So this is 100 centimeters, right? So his doctor prescribed him a bifocal lens. His doctor prescribed him a bifocal lens, and now you have to find the power. You have to find the power, and if power ni manam find out cheste, so you will be getting the answer. So mana power ni find out cheste, that will be your answer, right? So what power might the doctor have suggested? That is the question, right? So that is what you have to find. So you will be getting two powers, students. You will be getting two powers. Yeah. So you will be getting two powers. I don't know why this all is lost. This was the far point at infinity. This is the normal human eye, which is at 25. Let me do it so quickly, so let us not waste much time. This is 20, this is 75 centimeters, 75 centimeters, and this is the new far point, which is 150 centimeters, right? If it is recorded, just click on, just like double tap toward the right side of your screen. You will come back to this particular case here, right? So the doctor prescribed a bifocal lens, right? So let us first find for the first power. So by using the lens formula, 1 by v minus 1 by u equal to 1 upon focal length, right? So we are doing the first case, that is u, object is placed. See, so the first case enti mana object anedi, so we are talking about the near defect, near point defect, dan tarvata far point defect ki velipodam, right? So mana near point defect, so the near object, so the mana near point defect, yeah, this one point adikadu kada sir, so if both exist at once, so oh, that is a little funny. Got it Neelam. So your object is, so now let us put the object at 25. So mana object anedi 25 minus 25, we are putting the sign now. So mana sign petesamo, so with the help of the sign convention, so mana sign convention ni marchipodu students. So for the sign convention, object anedi pole nundi right side lo pedte, it will be, your focal length will be positive, right? Or if your object is put, so it will be a positive view, right? But in this case, the object is towards the left kada. So here the object is towards the left, right? Your your bifocal length kada. So this is the bifocal lens, right? So for a bifocal lens, you will be having a concave lens also just about
concave lens undi, concave lens, convex lens undi. So both of them are stick one above the other, right? See, మన కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంది, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది, ఒక దాని పైన ఇంకొకటి ఉంది, రైట్? that is how I'm drawing it here, right? This is how the whole set is, right? But here first we are calculating for the concave lens, right? So we are first talking about the concave lens, and concave lens myopia at the top. Myopia ante it is nearsightedness. Sorry, we are first talking about the hypermetropia, we are talking about the convex lens because we are talking about the near point defect, so we are talking about that. So we can interchangeably use about any case. I'm from Hyderabad, Neelam. So your image should be formed over here at this particular place, and so which means the image distance should be -75, right? It is still minus because from pole we are traveling towards left, -75, which is this. Now let us plug in the values here quickly, students. So which is 1 by -75, right? Minus 1 by -25, because that is what your object distance is, and that is equal to 1 by f, right? So we have to find the values. So how do you find the values? So 25 2 z is 25, 25 2 z is 50, 25 3 times 25 is your 75. So 1 times 3, multiply both sides with 3 in the numerator and the denominator as well. So you'll be getting 1 minus 3 by, you can hear me clearly, right? Just mic check. Yes, you can hear me clearly. So we have 1 minus 3 divided by -75. Now this -75, we already got it because of multiplying -25 times 3, right? Maybe you had a quick advertisement. I'm so sorry for the people who are watching it live. So 1 minus 3 upon -75, right? This is now equal to 1 upon f, right? So to make it forming a concave, to make it forming a common denominator, we are multiplying it with 3 on both the sides, numerator and denominator. So 1 minus 3 upon -75. So 1 minus 3 ఏమవుతుందండి? So 1 minus 3 ఏమవుతుందంటే -2 upon -75. So here minus and minus will get cancelled, right? So now this value will be, so what will be the value? So have to just make a quick calculation. So 2 1s are 2 3s are 6, right? 7 2 7s are 14.5, right? This will be in centimeters. This will be in centimeters. This is for concave. Sorry, this is for this particular case. Right? So we got the value. We got the value 1 upon f is equal to 1 by 37 point, what was it, 5, right? Which is nothing but f is equal to 3.5 centimeter. So we know 1 meter equal to 100 centimeters, students.
So we have to convert meters to, sorry, we have to convert centimeters to meters, because students, we know that power equal to 1 upon focal length diopters, right? So this is how you have to convert 1 meters to powers kada. So this is when you will be having power in 1 upon, so you will be having power in 1 upon focal length units, right? So yes, so that is, yeah. So after this, so now you will be having f value in 37.5 centimeters, right? But now, because we have to convert this to, we just like changed this, right? So we have to convert this to power equal to 1 upon focal length kata. So for that, so how do you do? So because power equal to 1 upon f, right? So how do you do? So you have to calculate, so you have to calculate that by bringing this or dividing both sides with 100, right? Here on the right side, both 100 will get cancelled, right? This is your power, right? So otherwise this is the value of your focal length. So you are bringing that value, that is focal length, here. So so value is 100 is, so the value of focal length is 375 by 100 kada, because you have a decimal here, you are dividing with 100, we are converting 37.5 by, we are converting 37.5 to 375, right? Or otherwise this will go to the numerator and you will be having 100 into 100 by 375. So let us do a quick calculation. So let us have a quick break, students, after this, and then after that concave we will switch to convex, and then we will be getting the value of the power of this particular case of convex lens. మన concave వచ్చేసిన తర్వాత we will do the calculation for concave after a quick break. Okay, yeah, so just like focus to this particular case. Yeah, just forget this because we brought it to the numerator, right? So we're only dealing with this, right? So 5 6 5 7s are 35, so 5 5s 35, right? 5 2s 10, 0 goes there, right? So 5 4s are is 20. Just change the color to make it a little, make it proper. 5 4s are is 20 and 5 1s is 5, 5 5s is 25, right? So we'll do it for the other 100 as well. So 5 3s is 15, 5 20s is 100, right? So this will now be 80 by 3, right? So this will now be 3 1s, 3 6 18, and you get 2 as reminder. Again we put a decimal, and then we get the value of it as 6. By 3,
So this is how you get the value of power to be in we bought it in diopters, right? And we got the value to be 1 point. We got the value to be 2 point. We got the value to be 26.6 diopters, right? So now after a quick break, we will get back to solving. We will get back to solving the value of the power of convex lens as well, right? So let us just come back now. After 3 minutes, students. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this. Maybe I don't understand this. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, it's my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top 2. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style.
Yes, sir. So let's get back, students, with solve. Yeah. I'm so sorry. Yeah, because we're solving this form. Yeah, we're solving this problem, right? So for presbyopia, right? So the first powers. So we have to find. So we were having a doctor, and now so we are now doctors. Okay, so we already got the first power, which is with calculation. We got it to be 26.6. This is P1, right? And for the power 2, so how do you do the power 2, students? So just the same. So this was our first near point, which is 25, and this is infinity. Right, students? Am I audible, students? It's 25. Yes. Right, and now we use the lens. Right, and now what happened? Now the far point is receded. Now the far point is receded, right? And now because our far point is receded, right? So now what are we now doing? So we are now talking about hypermetropic, right? Big, yeah. And for hypermetropic, it is convex. It is convex. So for convex eye, the far point is receded. Right, initially what did we had? We had this 25 getting form, because we had this we had this 25 moving a little back. We've had it a little bit moving it forward. Okay, because the value will only be it. See students, the answer is already to the previous answer, which is 26. But in this case, we are only just extending it to making it convex. That's it. Because this is a presbyopia, right? Right. So now we get the values of u and v's. This is 75. This is 150. Come on. So now your u will be minus infinity, and now what will be the value of v? The v will be 150. So this is your new u, and this is your new v. V will be minus 150. Is it correct, students? Is V correct? Just give me a yes. Just give me a yes, quick yes in the chat board. Just give me a quick yes in the chat forum, students.
Yes. Yes, it is. So let's get the value of f as, let's give, so again let's use the lens formula. 1 by v minus 1 by u equal to 1 upon f. Let's find first for the value of f, and then we use p equal to 1 upon f, and then we'll get the value of power. Just it's a quick correction, I'm so sorry for that. So 1 by v minus 1 upon f minus 1 by u. So let us first quickly find the value of 1 by v minus 1 upon f will be equal to 1 upon f. So let us quickly substitute the values. 1 upon minus 1 upon 150 minus 1 upon infinity. This will be equal to 1 upon, right? So in the previous case, what did we do, students? Am I audible? So in the previous case, what did we do? Yeah. So 1 by infinity is 0. So this term will go 0, and finally you will be having 1 upon f to being, you will be having 1 upon f to being 1 by minus 150, right? So the value of f will be what? So if 1 upon f is equal to 1 upon minus 1 upon 150, or otherwise 1 upon f, if that is equal to 1 upon minus 150, right? So what will be the value of f? F will be equal to just the reciprocal, right? And this will be in centimeter, right? And now what will be the power in meters, students? And what will be the power in meters? Just convert meters to, sorry, we have to just convert centimeters to meters, and once centimeters is converted to meters, we will be getting the power in meters, right? And how do we do that? We know 1 meter equal to 100 centimeters. Just divide both sides with 100. Right? And then what do? Just substitute the value in powers. So because we are doing it, we have to do it on both sides. Here it will be 100, yeah, sorry, it will be what? I'm so sorry. So I was just telling you, because this
because we have to just multiply this with 100 and divide with 100, right? Or otherwise instead this will be 150 and this will be 150 here, and your value of f will now be equal to 1 upon, sorry, your value of p, or that is the value of power, will now be equal to 1 upon yeah, power 2. Power 2 will be 1 by f, and your f value should be in meters, and this now the new P2 will be in diopters, right? And for that you have to just change it. So 1 upon, so this 150 we have to convert it to meters, and what did we get after making it getting converted to meters? What do we get, students? Yeah, I'll just like make your confusion not getting confused, right? So if 1 centimeter, if 1 meter equal to 100 centimeters, right? So what is 1 centimeter equal to? 1 upon 100 meters, right? Right, and what value did we get it here? We got the value of 100, right? So because the value is 150 centimeters, we have to multiply both sides with 150, right? And then 0 0 will get cancelled, and then because this is now equal to 150, because it is now equal to 15 by 10, so this will now be converted to 1.5, and now your 10 will be going, it will be gone from the denominator, and then that is how you will be getting your power. Yes, students, got it? So your new focal length is 1.5 meters, and now your new power will be P2 will be equal to 1 upon 1.5. And what will 1 upon 1.5 be? What will 1 upon 1.5 be? It will be nothing but 15 by 10, right? So in the denominator it will be 15 by 10, and then 10 will be going into the numerator, and then P2 will be equal to 10 upon 15, right? So 5 2s, 5 3s, so 2 by 3. And what is 3, and what is 2 by 3? 0.67, right? And this is in diopters. So P2 is 0.67, and this will be in diopters, right? And this is for convex. Yes, students, and that's it. So now we just like quickly end it. Okay, so the value of concave is a little not okay, this is not a little correct. Okay, just get back to the concave. Okay, so we have not had it in concave. Okay, so what did we get it in concave? 3.7, 37.6, 26. Okay, so it will be 2.6. Okay, it will be 2.67, not 26.6. Okay, if we've had it in, yeah, this will just be 2.6, 26.67, yeah, or otherwise 2.66. It will keep repeating, or otherwise you can like approximate it to 2.7, just a 1 decimal forward. Yes, students.
make it, to avoid the confusion, we can bring it back again. Otherwise, u was equal to, what was u is equal to in this case? In the previous case, in the previous ways, u was equal to minus 25 and v was being minus 75, right? So u was minus 25 and v was minus 75, right? And then we were asked to find the value of f, right? And how do you do? Just substitute in the values. So 1 by v equal to 1 by v minus 1 by u equal to 1 upon f, right? And 1 upon minus f minus 75 minus 1 upon minus 25, and minus into minus will become plus, or otherwise you can put it minus and bring it minus 25 the denominator, which will be equal to 1 upon f, right? So 25 times what? 25 times 3 and 1 times 3, numerator and denominator, because we have to get it to a common denominator. So 1 minus 3 upon minus 75, which will be equal to 1 upon f, right? So now this 1 upon f will be equal to minus 2 upon 75, minus 75, right? So 2 ones, 2 3s are 6, 7, 2 7s are 14.5, right? So this will be 1 by f will be equal to 1 upon 37.5, right? And what? And this value, yeah. So initially, what did we just do? We just like converted this 175, sorry, 1.5 meters to meters, right? So because it is in meters, and now all these values are now in centimeters, right? So because that is now in centimeters, when we have to find the value of power, so this value of power, so when we do it, so we have to convert this focus or the focal length from centimeters to meters again, right? So once we get the value of focal length, right? So over here we got the value of focal length in centimeters, right? So this 1 upon f will be equal to, focal length will be now equal to 37.5 meters, right? So we now have to convert, sorry, this is now in centimeters, right? So we have to now convert this into meters, right? So we know 1 centimeter equal to 100 centimeters, sorry, 1 centimeter equal to 100 meters, sorry, 1 meter equal to 100 centimeters. I'm so sorry. Just yeah, right? So because this value is in centimeters, so it will be 1 upon 100 meters. 1 centimeter equal to 1 upon 100 meters, right? So we just have to replace that centimeter value with 100, right? So focal length will be equal to 37.5 into 1 upon 100, right? So now this is in meters, right? And now this same value we just like plugged it into power, right? So we know power equal to 1 upon f, right? So if this is 37.5 upon 100, right? So what do we get it here? So 1 upon 37.5 upon 100. So power will be 100 upon 37.5, right? And now this 37.5, this is 375 by 10, right? So this is where the previous one was confused with, right? The concave case, right? So it will be 100 by just 375 by 10, and that 10 will go to the numerator, and then you will be having only 10 in the numerator and not 100. Okay, just get corrected, the people who are watching it and recorded. Okay, so because we already got it in the comment, so I'm just like reiterating it. Okay, so now you will be getting the correct answer. So 5 2s, 5 7s are 35, 5 is 25, and then 15, 0, and then this will go 5 4s is 20, 5 3s is 15, right? 4 2s is 8, 8 upon 3. So the value of power will be in 8 upon 3. 8 upon 3 diopters, and whatever the value will be, it will be 2.67. Yes, 2.67 diopters. That is your power. Yes, students. So now everything is corrected. Yes, now. So with this, we will now end our session, students. Yeah. So if you're having any doubts here, so you can ask me in the next part when you go to the part 2 of the human eye and the colorful world, right? So with this, we'll now end our session, students. So thank you so much for joining.
So having seen no doubts in the chat forum, yeah. So we'll end with our session. So this is Narayan signing off, right? So we will continue our part 2 in our next session, right? So thank you so much for joining, students. We'll meet again in the next session. Bye-bye. Maybe I don't understand this. You're changing.